Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotik Verband. Viel Vergnügen beim Zuhören. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und heute wir haben echt mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt, aber jetzt klappt die Aufnahme. In Österreich sitzt der Helmut Schmidt. Grüß euch. Schön, dass wir dich jetzt endlich hören und dass du uns hörst. Genau, Technik funktioniert und ich hoffe auch bis zum Ende der Sendung. Genau. Wir mussten gerade schon mal zwischendurch immer wieder stoppen, aufnehmen, aber jetzt machen wir mal weiter. Wir haben heute einen spannenden Gast da im Hauptteil, den Kimmo Kuokkanen von Statzon. Der spricht seinen Namen gleich nochmal selber korrekt aus. Für mich ist diese Aussprache in Finnland immer super schwierig. Aber bevor wir in den Hauptteil starten, lass uns kurz einen aktuellen Teil machen, weil da gibt es einiges zu erzählen, nämlich über Bosch, Rexroth und Kasov. Genau, es gibt ein paar Neuigkeiten, die gerade über den Äther gegangen sind. Bosch Rexroth hat sich ja an Kasov Robotics beteiligt. Kasov ist ja ein Cobot-Hersteller für sogenannte schwere Industrie-Cobots, was die Payload, aber auch die Länge angeht. Kasov ist ja einer der Mitgründer von Universal Robots, der sich dann... Das wissen viele gar nicht, ne? Genau, wissen viele gar nicht. Der war verantwortlich für die Mechanik, der Espen eher für die Elektronik und für die Steuerung, bis sie sich dann irgendwann getrennt haben. Also die große UR-Journey hat der Kasov nicht mitgemacht. Er hat sich dann irgendwann an die Hochschule, Universitätsprofessor geworden und hat sich dann mit Kasov Robotics selbstständig gemacht. Und aus der Sicht von Bosch Rexroth, die sich ja mit dem Uppers nicht immer ganz glücklich gelaufen ist, glaube ich, haben sie sich jetzt das Portfolio ganz gut ergänzt, um die Industrie der Zukunft oder die Fabrik der Zukunft, mit der sie ja unterwegs sind, als Komplettanbieter anzubieten. Und sie haben ja kommuniziert, nicht nur, dass sie bei Kasov mit eingestiegen sind, sondern dass sie sich für den nordamerikanischen Markt auch mit Geek Plus, einen chinesischen AMR-Hersteller, als Vertriebspartnerschaft zusammengetan haben. Also sehr, sehr interessant, was sich da im Hause Bosch Rexroth tut. Ja, genau. Also das war jetzt so der Lückenschluss, ne? Die Robotik Factory of the Future. Und jetzt haben sie auch ihren eigenen Cobot in der Factory of the Future. Also ich glaube, die richtige Strategie, herzliche Einladung hier auch nochmal an dieser Stelle an den Marc Wucherer. Gerne mal in den Podcast kommen und uns erzählen. Der Peter Mollner hat ja damals bei Schaeffler dann auch hier nochmal die Strategie von Schaeffler ein bisschen dargestellt. Von daher sehr spannend. Ich habe noch was im aktuellen Teil und zwar, du warst ja letzte Woche auch oder vorletzte Woche bei der Ideal Works, da hattet ihr euren Robotik-Talk vom DRV und die Kollegen von Ideal Works, die haben jetzt World's Largest Open Source Synthetic Dataset veröffentlicht mit Microsoft, glaube ich, zusammen, BMW, Nvidia und haben mal kurz ein paar Open Source Bilddateien, Möglichkeiten online gestellt, die du jetzt einfach nutzen kannst und runterladen kannst und im Prinzip damit rumspielen kannst und ausprobieren kannst. Also du hast das schon gesehen, hast du mir gesagt, gell? Genau, ich hatte die Chance und die Möglichkeit, das bei unserem Robotic Talk bei Ideal Works vor Ort anzuschauen. Sie simulieren im Prinzip die Fabrik und das ist insbesondere für mobile Robotik natürlich. Das sind Bilddaten, oder? Genau, das sind Bilddaten, das ist ähnlich wie ein digitaler Zwilling. Schaut wirklich hochprofessionell aus und du kannst teilweise den digitalen Zwilling vom Bild und virtuellen Bild oder von einem echten Bild und virtuellen Bild nicht unterscheiden. Also sie haben sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit investiert und dadurch kannst du halt simulieren, wie deine AMRs zum Beispiel fahren, navigieren, Erreichbarkeiten. Also eine coole Geschichte und diese Datenbank soll natürlich weiter am Wachsen sein, ist ein bisschen aufwendig zum jetzigen Zeitpunkt, was die Generierung natürlich der Daten angeht, nicht das Umsetzen. Aber es ist eine coole Geschichte. Ich bin gespannt, ob wir das vielleicht für uns selber auch ganz gut nutzen können. Helmut ist jetzt nach dem Podcast bei GitHub und sucht erstmal nach dem Datensatz für seine AMRs. Ja. Sehr schön. Ey, warum machen die das, glaubst du? Ich glaube, eines der Themen ist, was ich gesagt habe, zum Validieren beziehungsweise sogenannte Machbarkeitsstudien zu machen, um nicht immer beim Kunden oder beim Partner vor Ort zu sein. Also diese sogenannte virtuelle Inbetriebnahme ermöglicht natürlich vieles.
Und was sehr viel wichtiger ist, du kannst virtuelle Daten natürlich für deine eigene Produkte und für deine eigene Evaluierung haben. Als Beispiel, wenn ich sage, ich gehe jetzt in einen Produktdauerlauftest und ich fahre 5 Roboter oder 5 AMAs, die fahren dann hier bei mir live rum oder eben nicht live, sondern in der virtuellen Welt. Und ich kann natürlich alle Software-Updates simulieren und ja, dann simuliere ich das halt an 10 oder 15 virtuellen Fahrzeugen und nicht nur an 3 oder 5 Hardware-Fahrzeugen. Also es kann für die eigene Entwicklung, für die eigene Simulierung und Evaluierung dienen und es kann natürlich auf Kundenseite hervorragend dienen, um es selber zu simulieren. Aber warum stellen Sie es Open Source? Das hat mich ja überrascht. Ne? Ich meine, das ist ja Know-how, das Sie da auch preisgeben. Ist es ein bisschen Show auch, meinst du? Ja, mit Sicherheit. Also man kann natürlich über Open Source schon auch zeigen, was man heute alles kann. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, dass die Datenbank, und das sind ja großen Player mit Nvidia und Microsoft mit dabei, dass die Datenbank im Automatisierungsumfeld noch deutlich stärker wachsen wird. Ich sage immer, jeder Roboter ist im Prinzip eine Prototypenlösung. Und das heißt, auch das virtuelle Umfeld muss natürlich wachsen mit jeder neuen Lösung. Und das kann man aus einer Hand machen, aber du gehst in 100 Produktionsstätten und hast 100 unterschiedliche Lösungen. Um das dann zu virtualisieren, brauchst du halt einfach viele, die da mitmachen. Und ich glaube, das wird unter anderem Hintergrund für die Open-Source-Version sein. Das ist meine Interpretation dazu jetzt mal. Naja, und ich glaube ja, ich mache ja mit dem Julian zusammen einen Open Source in der Industrie Podcast. Ich glaube halt, vieles ist halt auch einfach, da unterscheidet ihr euch nicht mehr. Viel Engineering-Leistung, die machst du halt, müssen ja nicht alle die gleiche Engineering-Leistung machen, dann musst du es halt einfach Open Source stellen. Ihr müsst das machen, ihr müsst das machen. Und alle, ob Idealworks, Agilox oder Bosch, keine Ahnung, in manchen Bereichen müsst ihr halt alle das Gleiche machen. Und wenn man das Open Source machen kann, ist es ja viel einfacher für alle. Ja. Absolut. Da ergänzt man sich einfach. Also, dass einfach jeder immer alles machen muss, dann, ja, schwierig, ja. Also von daher, glaube ich, ist Open Source, und das kommt, das Thema. Also wir merken das ja auch im Open Source Podcast, vor allem die Automotives, die pushen das extrem, habe ich das Gefühl. Bosch, wir haben jetzt was mit Mercedes gemacht oder mit Daimler zu dem Thema. Die haben ein ganzes Manifesto für Open Source jetzt rausgegeben, dass Mitarbeiter ermutigt werden, Open Source Anwendungen auch zu entwickeln und online bereitzustellen. Also das kommt mit aller Macht, ja. Kommt mit aller Macht. Linux als Open Source Software als Beispiel hat er vorgemacht, wie es gut funktionieren kann. In der Robotikprogrammierung, das ja auch, das ist noch nicht ganz so. ROS, genau, das ist ein bisschen. Genau, ROS ist noch nicht ganz so erfolgreich. Aber das wird auf jeden Fall kommen und insbesondere für die ganzen Startups, die davon profitieren können, ist ohne Frage. Ja, und für euch Agilox, ihr seid ja kein Startup mehr, genau. Ja. Genau, Grown-up. Sehr gut. Ich habe noch was vom Alexander Mühlens, kennen wir ja alle, ne, Igos, und die haben dieses Jahr, und das ist ja unfassbare Zahlen, was in der Automatisierung gerade abgeht, 32% Wachstum, 188.000 aktive Kunden, kratzen jetzt auch an der Milliarde. Das sind natürlich nicht nur die Roboter, obwohl der Alexander das vielleicht gerne so hätte mit seiner Low-Cost Robotics, Low-Cost Automation, aber Beckhoff hat ja auch gigantische Zahlen vorgelegt wieder. Alle diese Robotik-Automatisierungsbranche boomt aus allen Löchern, aus allen Poren, habe ich das Gefühl, ja. Nee, absolut. Also wie schon mal angekündigt, ich denke wir sind ja noch in der Corona-Pandemie mit ein paar anderen zusätzlichen Erschwernissen. Nach 20, wo es ein bisschen Probleme gab, ist 21 die Robotik und die Automatisierung auf jeden Fall als einer der Gewinner hervorgegangen, und das wird auch so weitergehen, wird sich noch beschleunigen, und Igos macht da ein hervorragendes Geschäft, und sie haben sich natürlich jetzt mit ihrem Rebel, und das passt natürlich hervorragend zu ihrem Wachstum, dass man mit dem Rebel nochmal den Markt der Robotik im Low-Cost-Bereich mit aufmischt. Also Alexander Mühlens und sein Team, guten Job. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Naja, aber ein Jahr, 12 Monate auf SBS waren, ist auch nicht so spannend, ne? Ist auch nicht so der Hit. Das ist natürlich die große Problematik. Wenn ich nach vorne schaue und Planungen mir 23 anschaue, da muss ich jetzt Teile bestellen, weil wir 12 und 15 Monate Lieferzeit haben. Und das kann natürlich für alle Beteiligten nochmal ein ganz großes Problem werden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Da könnte natürlich der Mühlens mit seinem Low-Cost, ne, das ist ja auch alles nicht, ich will jetzt sagen einfach, aber schnell zusammengebaut, wenige Komponenten, da kann man nochmal einen Markt mit abgreifen, ne?
Mit Sicherheit, wenn die ganzen Elektronikkomponenten, SPS, Steuereinheiten und so weiter nicht da sind, dann bin ich natürlich mit Mechanik oder Low-Cost oder anderen Themen vorne mit dran, auf jeden Fall. Eine Steuerung braucht der Alexander schon auch. Er braucht ein bisschen Steuerung, er macht ja auch viel ich glaube, er hat einiges aus eigener Fertigungstiefe, macht ja sehr viel selber, aber die ein oder anderen Chips und Komponenten wird er auch brauchen und auch die Kunststoffindustrie ist ja auch ein bisschen, ist ja sehr energieintensiv, also da wird sich sicher auch das ein oder andere gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch tun. Nichtsdestotrotz, cross die Finger, tolle Geschichte und ich denke, die Robotik und Automatisierung wird auch weiterhin davon boomen und profitieren können. Und wer vom Robotikboom profitiert, das ist auch der Kimmo. Und den haben wir nämlich jetzt im Hauptteil, weil der mit Statzon ist so die Robotics Data Plattform in der Industrie. Und wir wollen jetzt mal mit Kimmo sprechen, was seine Plattform eigentlich ausmacht und wie sie sich von Wettbewerbern unterscheidet. Kimmo, please introduce yourself to the customers. What is your company? Introduce yourself. What is your profession? And what connects you to robotics? Yes. So my name is Kimmo Kuokkanen. I'm the CEO and co-founder of a company called Statzon. We operate in market intelligence industry, focused in providing market information and data for robotics and automation companies. So that's briefly said what our company does. So you are a startup company? Yes, we are a startup company, and compared to there's a lot of market research companies on the market providing market reports and data, but compared to them, we are not a market research publishing company, but through our market intelligence platform, you can access a large number of verified research providers. What connects you to robotics? Are you an engineer or a robotics fan or fanboy? Or what connects you to robotics? Yes, when we started Statzon company, of course, there's a lot of industries and technologies and topics available globally, but based on the early discussions with our potential customers, we learned that robotics is one of the most interesting and fastest growing technologies. So we decided to start with the market information related to robotics to help robotics companies to understand their own markets or their target industries and competition. Helmut, you are a customer of Kimmo, right? Yes, I know Kimmo from the past. We've been working together to get out of one hand data and analytics. And this would be my question, Kimmo. There's so many different data suppliers out in the field, specialized and of course making their money on their data. How does your business model actually looks like, and do you not destroying their business models if you give information out of one hand and not customer buying 10 or 15 different data from market research companies? Yes, so I give a brief background and then answer to your question. So in all businesses, we need market information to understand our own industry, our target industries and competition. And most of the people I speak with, they say that they go to internet to look for the information, and it's easy to find top level information about the global market size and growth rates. But when you need to dig a little bit deeper, you need to pay something, and on average you need to pay 4,000 to 5,000 euros for a traditional market report. And there are a lot of research companies providing reports to you based on your search. And in ideal case, you would access reports from several sources to have more confidence. You could compare the data. So we license reports and data from trusted and selected research providers. For the research companies, we provide a new distribution channel for their research that they have conducted, and the benefit for Statzon users that you can easily access large number of research providers. You can compare the
data, market information, and have more confidence in your work. In most cases, people need market information for strategy development, business planning related to some investment or expansion. So you have more confidence in your investment decisions when you have information available from many different sources. One short question. So normally, if you get 10 data from 10 sources, you get 10 different results. Yes. How are you validating and ensuring the right data finally? Yes, that's a good question because at Statzon, we don't work with any research provider because our customers are always, when you go to Google, let's say you are looking for information about global collaborative robot market, you get 70 million results. That's a lot. And then based on some criteria, you try to select research companies where you buy the reports. But we do the qualification check for our customers. So I had the background in market research for the past 17 years before founding Statzon. So we know the research providers on the market quite well. We investigate their methodologies, how they conduct the research, and so on to have confidence that they are doing high quality research. Then we have licensing agreements with them, and Statzon users can trust that we have validated those sources that you find on the platform. Are these companies happy to work together with you because it's their business model? Yes, I think they are happy. They are getting paid for the research they share to the platform. So we have quite unique new kind of business model. So research providers earn money when they share either reports or data in our platform. And of course, it's not about how much content they are sharing, but if we have very interesting content from our research partners and Statzon users are actually using that, so that's always making more money to the research providers, and that's a new distribution channel for them. You get the data. Do you work with the data? Do you prove the data? Do you evaluation with the data? Check it with the other data? Or do you still say, oh, it's a platform and we put it in and put it out? Yes. So we do the validation of the research providers once we start working with them. And then we have agreements. They share the content to the platform. And of course, all the time we are doing validation and discussing with our customers how they find the different research providers and the data. So it's an ongoing process, but we provide the content as it is coming from the research providers so that the Statzon users, for example, if you are interested in the global cobot market, you want to understand how the electronics end user segment is going to grow, for example, so you can compare that information from a large number of research providers and then have more confidence about the actual market size and estimated growth rates. But Kimmo, one of the, let's say, within cobots, but also within AMRs, one of the biggest challenges is all the new upcoming startups. So there are maybe 40 or 50 Asian startups in the cobot business. We have more than 200 in AMRs. But most of the statistics focus, of course, on the well-known big player. How are you trying to evaluate all the new ones to really give the best picture on the markets? Because it's difficult to get data from all these early birds startups all over the world. Yes, so we are currently working to integrate also a lot of information about the market players, both the large ones but early stage startups. So in a couple of weeks, we are going to upload 1.8 million companies to the platform, and then you also see information about these early stage companies that are entering the market. Wow, cool. So do you also do your own research, Kimmo?
No, so we are a software company, even though the background of myself and the other founder, so it's in the market research, but we are providing and building the super easy and fast way for people to access market research from trusted sources. So there's a lot of research providers on the market, so we are not competing in doing research, but we are building super easy and cost effective way for you to access the information. So you don't need to purchase 10 different market reports that would cost you 40 to 50,000 euros, but in our platform you can currently access 10,000 market reports from 200 research providers. And it's not just limited robotics and automation, but you can also access information about your target industries, other technologies, and so on. But I think the interesting thing, Helmut, is that this platform is specialized on robotics, because I think that's the USP in the market. Or, Helmut, what do you think? Absolutely. So currently, if you're looking for robotics information, at least for me, that's the only platform known who is collecting and specialized on robotics, robotic arm and mobile robotics on different segment and niches. Absolutely, yes. Kimmo, do you plan to put other industries in your platform, in your research platform? Yes, we do. So the robotics and automation is the starting point, but we need to be very good in that segment to make it possible to expand to other categories. Of course, our long-term goal is to cover all the industries, basically. Robotics and automation is a good starting point. Still, in robotics, there are so many different kinds of robotics, both for consumers, services, industrial applications. We try to build the basis super well to be able to later expand to other technologies fast. So how do you earn money? What can I buy at Statzon? Yes, so our customers have an annual subscription to the platform. Then they have access to some customers have access to all the content, all the reports, all the data. Some customers have access to data, for example, about the global markets. It depends on the customer's needs, what kind of license they have. And once the customers have an annual license, we work closely with them and discuss about their needs, how we improve the content and the platform. So that's always helping also other customers when we have deeper understanding of our customers' needs. What do you do with this data, Helmut, in your daily business? Why do you need that? So mainly it's or you can use the data for finding what is your white spots. So for example, you're currently in one area, you would like to scale your company, and you're looking what is the next scaling country you want to invest. For example, for us, we are currently strong in the DACH, Germany, Austria, Switzerland region, and these data give you where could be the next interesting robotic market to invest first in Spain or in France or in Sweden. And then, of course, in what kind, niche and segments. And then we can evaluate, okay, for this market and for this niche, we have the right product. So this is just to evaluate for growing companies, but also where to build up the next partners. You can down drill to the two small regions, how to make your sales and go-to-market network. It's just to evaluate for a company, for me, what is the next step to invest money in for grow our own business. And this is mainly based on datas, and this is where you get not only one database, but collected many databases. This is what Statzon is for. Kimmo, I want to ask a question, because there are a lot of companies especially in UK, I think, they call us, or they call me every 2 weeks to be an expert and do some Q&As, and then they do reports. Is it an opportunity for you also to put experts to get out of the data informations and opinions, or is your opinion stay with the data and no opinions, no informations? We think that there's a lot of
enough research companies on the market and a lot of companies doing quality research. In the beginning, we made a decision that we are a software company, not a research company, even though my background is in the market research. So we know how high quality research is conducted. But we noticed a niche on the market that there was a player missing, aggregating trusted research providers to a single platform so that you can easily access all of them with a fixed price and license. So we try to be a transparent player on the market, providing you verified research providers so that you can access their content. So Helmut, for you, is it very easy because you don't need to Google and to scroll through all reports? You get one report from Kimmo and that's it. Yeah, absolutely. For me as a user, it's easy. The biggest question, of course, always is what about the validation and what is behind the data? And therefore was my question, how Kimmo is validating and evaluating that I as a customer can rely on the outcome. But for me as a customer, it's much easier to go to one data source and get a handful of collected data to compare with. That's interesting. What are your plans for the future? How do you want to develop your business, Kimmo? So our plan, we just raised the seed round, and currently we are heavily investing into licensing more content. Of course, having more customers. We are trying to learn deeply about our current customers' needs and how they use Statzon, what kind of content they need to make it better all the time. So this year we are trying to have more customers in robotics and automation, and also at the same time we are planning how to, once we have a working model in robotics, how we are going to scale it to other verticals. Thank you very much, Kimmo, and greetings to Finland. Thank you very much. Kimmo, thanks a lot. It was a pleasure talking to you. Yes, thanks, Helmut. Thank you.